Again, welcome to Maths A classes. So yesterday we have completed ninth problem. Right. Right. So let us move to yet another problem now. The 23/4/2026. So this is lecture number 2 only. Yes. So lecture number 2. So now directly let us move to the question number 10. So ఈ రోజు మనం question number 10 కి వెళ్దాం. So 1 minus tan theta by 2. Tan theta by 2. 1 multiplied with 1 tan theta by 2 negative tan theta by 2 1 inverse is equal to, what is the answer? So that means actually the product of the first matrix with the inverse of the second matrix. What will be the answer? So generally the answer will be in terms of trigonometric ratio. So first of all, our aim is to determine the inverse of this matrix. Later, this inverse of matrix is to be multiplied with the first matrix, right? So now let us say, అంటే ఇక్కడ మనము రెండవ మాత్రిక యొక్క ఇన్వర్స్ కనుక్కోవాలి. దాన్ని మనం ఏమనుకుందామంటే బి అనుకుందాము. బి మ్యాట్రిక్స్ దట్ ఈస్ 1 tan theta by 2 minus tan theta by 2 and 1. So first find determinant of B, det B. Det B is equal det of this 2 by 2 matrix అంటే ఏమైంది మనకు అప్పుడు 1 plus tan square theta by 2. According to the identities of the trigonometry, అంటే త్రికోణమితియ సర్వసమాన ప్రకారము సర్వసమానత ప్రకారం 1 plus tan square అంటే secant square కాబట్టి this is nothing but secant square theta by 2, right? Otherwise you can keep 1 plus tan square by theta by 2 also, no problem. Now ఇక్కడ కనుక్కోవాల్సింది మనం ఏంటంటే this is B inverse. B inverse is equal to 1 by det B into adjoint B, edge B. So that is 1 upon secant square theta by 2. So multiplied with. So now interchange this one. అంటే 1 1 ఉంటుంది, చేంజ్ కాదు. సో దిస్ ఇస్ ఈ tan theta by 2 సైన్ చేంజ్ అవుతుంది, మైనస్ tan theta by 2 minus into minus plus tan theta by 2, right? Suppose say this is A matrix. Now we need to find out AB inverse. So AB inverse we need to find. AB inverse means A multiplied 1 minus tan theta by 2 tan theta by 2 1 multiplied with 1 by secant square theta by 2 1 by secant square theta by 2 multiplied with 1 minus tan theta by 2
tan theta by 2, 1. So first multiply these two matrices. ఈ రెండు matrix multiply చేయండి. So ఇది ముందు రాసుకోండి. So we can write 1 by secant square theta by 2 into. So now this is first row into first column తో multiply చేయండి. Right. So then what do we get? 1 into 1, 1 minus tan square theta by 2. First row, second column. Minus tan theta by 2 minus tan theta by 2 minus 2 tan theta by 2. Second row, first column, tan theta by 2 tan theta by 2, that is 2 tan theta by 2. Second row, second column, that is 1 minus tan square theta by 2. So very interesting fact is that each element of this matrix is multiplied with 1 by secant square theta by 2. That we can write secant square theta by 2 is nothing but 1 plus tan square theta by 2. So we can write 1 minus tan square theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2. This is minus 2 tan theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2. Are you with me? Right. So 2 tan theta by 2, 1 plus tan square theta by 2, 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2. Right. But from trigonometry, very interesting, 1 minus tan square theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2 is nothing but cos 2 theta. Both are cos theta. 2 tan theta by 2 by 1 plus tan square theta is sin theta. So directly we get this is, so we can write cos theta minus sin theta, and we can write cos theta. So this is the answer. So very interesting. Okay. Right. So once you can check your answers. 11th problem. So let us move to the 11th problem. 11th problem. Seventh problem. A is equal to cos alpha minus sin alpha 0 sin alpha cos alpha 0 0 0 1. That implies add GA inverse is equal to add GA inverse. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, గమనించండి. ఇక్కడ A అనే మాత్రిక మనకి ఇవ్వబడింది. ఈ A అనే మాత్రికకు అనుబంధ మాత్రిక కనుక్కొని దాని యొక్క విలోమం కనుక్కోవాలి. Add GA inverse. So the matrix A is given and we are asked to find out adGA inverse. First find adjoint A and then its inverse we need to find out. But it takes very lengthy time. But we have one beautiful shortcut for adGA whole inverse. So that fact let us discuss first. Then after we shall move to
సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం. అంటే ఫస్ట్ చూడండి, అడ్జిఏ ఇన్వర్స్ అంటే అడ్జిఏ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. తర్వాత దానికి అడ్జిఏ ఇన్వర్స్ అంటే మళ్ళీ మనం ఇన్వర్స్ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో వీ హ్యావ్ వన్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్యాక్ట్. ఆ ఫ్యాక్ట్ మనం ఇక్కడ డిస్కషన్ చేసుకుంటాం. ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే చూడండి, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక అడ్జిఏ ఇన్వర్స్ అంటే 1/det A into A, అంతే. 1 by number multiplied with A. So this is our fact, basic fact. సో ఈ ఫ్యాక్ట్ తోని నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం. అంటే ఇక్కడ ఒక ఐడియా వచ్చి ఉండొచ్చు మీకు. ఏంటి? నౌ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ det A. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ A. డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ A అంటే ద థర్డ్ రో ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్. సో ద ప్రయారిటీ షుడ్ బి గివెన్ టు ద థర్డ్ రో. థర్డ్ రో ప్రకారం దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. 1 into det of this matrix. The det of cos alpha minus sin alpha cos alpha. ఇది అందరికీ తెలుసు, వెరీ సింపుల్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాస్, సారీ 1 minute, ఏడి మైనస్ బీసీ అంటాం కదండి. కాస్ ఆల్ఫా ఇంటూ కాస్ ఆల్ఫా కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా మైనస్ సైన్ ఆల్ఫా ఇంటూ మైనస్ సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా. సో వి గెట్ 1. సో దేర్ ఫోర్ adj ఇన్వర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1/det. 1/1 అంటే 1 ఏ అవుతుంది. దట్స్ ఆల్ ఆన్సర్. ఆప్షన్స్ కూడా ఏ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఉండొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్. Let us move to next one. So now 12th one. 12th one. If A is a square matrix, A is a square matrix, such that A into adj is equal to 400,040,004, then det of adj, the determinant of adj we need to find out. A అనేది ఒక చతురస్ర మాత్రిక. మరియు A into adja is equal to 400,040,004. అయితే det of adja అంటే adja మాత్రిక యొక్క నిర్ధారకం ఎంత అది కనుక్కోమని అడిగాడు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 4, సెకండ్ ఆప్షన్ 16, థర్డ్ ఆప్షన్ 64, ఫోర్త్ ఆప్షన్ 256. అంటే మనం యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ det of adja. సో A is a square matrix. A into adja is equal to this matrix is given, and we are asked to find out determinant of adja కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ మనము A into adja అంటే ఏంటి, det of adja వాల్యూ ఎంత అది మనం రాసుకుందాం ఫ్యాక్ట్ గా. సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్ట్స్ టు బి అప్లైడ్ హియర్ అంటే ఫస్ట్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే A into adja. A into adja అంటే det A into A గుర్తుపెట్టుకోండి.
Det A into A. Sorry అండి, 1 minute, let me write det A into I అండి. det A into I అంటే ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. నెక్స్ట్ మోర్ ఓవర్ det of at GA, determinant of at GA is equal to det A to the power of n minus 1. Am I right now? You can check also once. Determinant of at GA is equal det A to the power of n minus 1, where n is the order of the matrix. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Right. So now the solution. So as we know that A into at GA is equal to det AI. So here now 4 0 0 0 4 0 0 0 4, take 4 common. So that means we can write A into at GA is equal to 4 common. You get 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1. That is nothing but I. So comparing with this one, det A into I. So therefore, the determinant of this matrix is equal to 4. We got it. Det A is equal to 4. But we need det of at GA. అంటే ఇక్కడ చూడండి, మనకు det of at GA కావాలి. Det of at GA is equal to fact det A to the power of n minus 1. Here n is equal to third order 3. కాబట్టి det A అంటే 4, 3 minus 1 2, 4 square. 4 square is equal to 16. So our answer is 16. Second option is the right option. Second option is the right option. Right. So let us move to yet another problem. Yet another problem. ఇంకొక ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇవి ఫ్యాక్ట్స్, ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటువంటి మెథడ్ ఇది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో 13th ప్రాబ్లం. సో 13th ప్రాబ్లం. Let A equals to -1 1 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1. Then det of edge of at GA, det of edge of at GA is equal to A equals to -1 1 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1 అయితే determinant of edge of at GA is equal to first option 64, second option 256, third option is 8, fourth option is 6. If here matrix A is given and we are asked to find out the determinant of edge of at GA. So in this problem, actually you need not find out adjoint of A, even adjoint of adj also. Simple with the help of det A. If you are able to calculate the determinant of the given matrix, that's all. With the help of the formula, directly we can write the value of the determinant of edge of adj. అంటే ఇక్కడ ఏ మాత్రిక ఇచ్చాడు కాబట్టి డేట్ ఆఫ్ అడ్జ్ ఆఫ్ అడ్జిఏ కనుక్కోవాలంటే అడ్జిఏ కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు, అడ్జ్ ఆఫ్ అడ్జిఏ కూడా కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్ గా ఇక్కడ డెటిఏ కనుక్కుంటే చాలు. మనకు డెట్ ఆఫ్ అడ్జ్ ఆఫ్ అడ్జిఏకు ఫ్యాక్ట్ ఉంది, ఫార్ములా ఉంది, ఆ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది. ఇంకోటి ఇక్కడ డిగ్రీ ఇంపార్టెంట్, డిగ్రీ 3 n is equal to 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అంతే. సో దట్స్ ఆల్. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ రైట్ ద ఫ్యాక్ట్.
Det of edge of edge. My dear students, please remember this one. Det A to the power of, that's very important. Det of edge A is equal to det A to the power of n minus 1 whole square. You remember this one. Right. Now let us solve this problem. So first we need to find out det A. Determinant of A important అండి, తర్వాత n important. n అంటే 3, ఇది 3/3 అని రాసుకొని సరిపోతుంది. సో దట్ మీన్స్ n is equal to 3 ఓవర్ ఈ వాల్యూ ఇక్కడే రాసేసుకోండి. det A అంటే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము, det of -1 1 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1 r2 minus r2 is r2 plus r1 చేద్దాం, r3 ని r3 plus r1 చేద్దాం. Now you can check -1 1 1 1 plus -1 అంటే 0, ఇది 0, ఇది 2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 0, ఇది 2 అవుతుంది, 0 అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి, C1 ఎక్స్పాండ్ చేయండి, అంటే -1 ఇంటూ ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాట్రిక్స్, అంటే 0 - 4, 0 - 4 అంటే -4 ఇంటూ -1, 4 వచ్చేసిందండి. సో నౌ ఈ ఫార్ములాలో అప్లై చేయాలి. సో వీ నీడ్ det of edge A, edge of edge A. అగైన్ మళ్ళీ మీకోసం రాస్తున్న ఫార్ములా, det A to the power of n minus 1 whole square. det A అంటే 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, n అంటే 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, is equal to 4 to the power of 3 minus 1 whole square అంటే 2 స్క్వేర్. అంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చేది 4 to the power of 4 వస్తుందండి, బికాస్ 2 స్క్వేర్ is 4. 4 into 4 into 4 into 4, 16 into 16, that is 256. So our answer is 256. So second option is the right option. అందరికి అర్థమైందొచ్చు, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. All of you check your answers. You might have checked, right? Right. I think it's very clear to you. Okay, let us move to next page, next one. I will switch over to the next question. So now the 14th question. 14th one. This is important. We can expect in the examination also. If A equals to, if A equals to wait a moment. 1 square, 2 square, 3 square, 2 square, 3 square, 4 square, 3 square, 4 square, and 5 square. Then det of edge A, the determinant of edge A. A is equal to 1 square, 2 square, 3 square, 2 square, 3 square, 4 square, 3 square, 4 square, 5 square. అయితే det of edge A is equal to, first option is 64,
Second option is 256. Third option is 8. Fourth option is 6. Okay. Actually, this is one of the important problems. ఇక్కడ ఏం లేదండి. The matrix A is given and simply you are asked to find out data of HGA. So data of HGA means you can write the fact. Again, for the sake of practice, again I am writing data of HGA is equal to det A to the power of n minus 1. That means in order to find out data of HGA, we need the determinant of A as well as order of the matrix. Order of the matrix is obviously 3 by 3. So n is equal to 3. So, but we need to calculate this det A. అంటే ఈ మాత్రిక ఇచ్చాడు కాబట్టి డేటా ఆఫ్ HGA కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ det A కనుక్కోవాలి. దీని యొక్క పరిమాణం 3 అని తెలుసు, n విలువ తెలుసు. det A ఇక్కడ n విలువ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. దీని డిటర్మినెంట్ కనుక్కోవడానికి కూడా మనకు సూపర్ షార్ట్ కట్ ఉందండి. ఆ సూపర్ షార్ట్ కట్ తో మీకు చెప్తాను నేను. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఆల్రెడీ వీ హ్యాడ్ ఎ డిస్కషన్. సొల్యూషన్. See the det A equals to మిడిల్ ఎలిమెంట్ తీసుకోండి. దిస్ మిడిల్ ఎలిమెంట్ 3 square minus 1 but minus the minus of 3 square minus 1 minus 8. But det of HGA is equal to det A to the power of n minus 1. Now det A ante minus 8 అండి. To the power of n means 3. 3 minus 1. So minus 8 whole square. You know that minus 8 into minus 8. Negative into negative positive. 8 8 is 64. So our answer is 64. So first option is the right option. Okay, once again, all of you check your answers. You can check your answers. Right. So let us move to yet another question. Now, 15th question. 15th question. If A does not equal to A square equal to I, then the determinant of I plus A is equal to A does not equal to A square is equal to I. Then det of I plus A is equal to. So this is first option is 1. Second option is -1. Third option is 0. Fourth option is 2. So according to the problem, if A does not equal to A square, if A does not equal to A square equal to I. So this means that A does not equal to I, A does not equal to A square. A square cannot be equal to A and A cannot be equal to the identity matrix. So that means now we are asked to find out determinant of identity matrix plus the given matrix, that is I plus A. So det of I plus A we need to find out. That means ఇక్కడ చూడండి, A అనేది I కి సమానం కాదు, A అనేది A స్క్వేర్ కి సమానం కాదు. అయితే ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే, now what we need to find out means ఇక్కడ అయితే det of I plus A ఇప్పుడు పని చేద్దాం, ఈ రెండు తీసుకుందాం. That means we have the solution like this. A square is equal to I. A square is equal to I means A square minus I is equal to O, not 0, null matrix. But I has the unique property because identity matrix. ఇది తస్సవ మాత్రిక కాబట్టి I is equal to I square రాసుకోవచ్చు, నష్టం ఏం లేదు.
So a square minus I square is equal to 0. Bond null matrix. Again, a square minus I square we can write a plus I into a minus I, a plus b into a minus b equal to O. But according to the problem here, a does not equal to I. A minus I does not equal to null matrix. దీంట్లో ఇది ఓ కాదు అంటే డెఫినెట్లీ మనకు ఇది ఓ కావాలి, నల్ మ్యాట్రిక్స్ కావాలి. సో వి కన్క్లూడ్ దట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే ఏ ప్లస్ ఐ ఇస్ ఎ నల్ మ్యాట్రిక్స్. దీనికి డెట్ కను డెట్ ఆఫ్ నల్ మ్యాట్రిక్స్ ఇస్ 0. సో ఆన్సర్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. This is a concept oriented question. I hope it's very clear to you, right? So let us move to the next question. So let us move to the next question. 16th question. If A is a 3 by 3 matrix and B is its adjoint matrix. Adjoint matrix. Adjoint matrix. If the determinant of B is 64, then the determinant of A because sometimes in the examination the question may be given in a word format. So word problem, just like a word problem. That's why we need to practice this type of questions also. But directly we can write using symbolical language, but mathematical language. But in the examination, sometimes the question may be given like this. Right. Let me translate in Telugu. A అనేది ఒక 3 by 3 చతురస్ర మాత్రిక. తెలుగు మీడియం విద్యార్థుల కోసం. మరియు బి అనేది ఏ యొక్క అనుబంధ మాత్రిక. బి యొక్క నిర్ధారకము 64 అయితే ఏ యొక్క నిర్ధారకము ఇది ప్రశ్న. ఆప్షన్ 1 +or -6, ఆప్షన్ 2 +or-8, ఆప్షన్ 3 +or-4, option 4 +or-16. So my dear students, if you understood this problem, you can solve the problem. మీరు సాల్వ్ చేసుకోండి, మీరు సొంతంగా చేయగలిగితే చేసుకోండి. రైట్. Right. So what is given means actually here what is given means B is its adjoint. అంటే B is equal to adjoint.
దిస్ ఇస్ గివెన్. బి అనేది ఏ యొక్క అనుబంధ మాత్రిక. బి డిటర్మినెంట్ ఇచ్చారు అంటే డెట్ బి అంటే డెట్ ఆఫ్ అట్ జిఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ గివెన్ 64. అంటే దాని విలువ బి నిర్ధారకం 64 ఇచ్చారు, అంటే అట్ జిఏ నిర్ధారకం 64 ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ రాస్తున్నాను. వాట్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్? సో det of at GA is equal to, we know that det A to the power of n minus 1. ఇక్కడ n అంటే we know that n is equal to 3. ఇక్కడ 3/3 matrix కాబట్టి, right? So now we can write here det of at GA is equal to det A to the power of n minus 1 అంటే 3 minus 1 2. Det A square is equal to 64. Det A కావాలి మనకు square root of 64 అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 8. సో దిస్ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్. అంతేనండి. సెకండ్ వన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. Okay, I hope you might have followed this question. So now, shall I move to next question? Okay, you might have noted down, right? All of you, are you with me? Andar nato unnara ikkada? Right. Okay. Let us move to 17th question. 17th question. 17th question. If A is 4/4 matrix, 4/4 matrix, that means A is a matrix of fourth order. That means its degree is 4. Its order is 4. Not degree, its order is 4. And det of 2A is equal to 64. Det of 60. Det of 2A is equal to 64. B is equal to at GA. B is equal to at GA. Then det of at GB. Det of at GB is equal to A అనేది 4/4 తరగతికి చెందిన మాత్రిక. చెందిన మాత్రిక మరియు det 2A is equal to 64. B is equal to at GA అంటే A యొక్క అనుబంధ మాత్రిక. అయితే det of at GB కనుక్కోవాలి. So here first option is 2 raised to 9. Second option is 2 raised to 18. Third option is 2 raised to 36. Fourth option is 2 raised to 6. So very interesting here. This is a 4/4 matrix. And here given that n is equal to 3. Det of 2A given, but det A is not given. So that means we need to find out det A, and also B is at GA. Edge of at GA, det of edge of at GA we need to find out. Det of edge of at GA, right? So now some facts we need to discuss here. What are the facts? So first fact, det of KA, where K is a scalar. Where K is a scalar. So determinant of KA is very important.
What is the det of Ka means? Right. 1 minute. So this is K to the power of n det A, where n is the order of the square matrix, and also B is edge A. That means det of edge A. We need to find out. So this is our aim. So that is nothing but det A to the power of det A to the power of det of edge A, det A to the power of n minus 1 whole square. Okay. Here, let us try to solve. ఇక్కడ మనకు డెట్ ఆఫ్ 2a 64 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ డెట్ ఆఫ్ 2a ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 క్యూబ్ డెట్ a రాసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ 2 క్యూబ్ డెట్ a is equal to 64. 64 is 2 power 6. So det a equals to 2 power 6 by 2 cube. So we can write 2 cube. So you may doubt, we have one doubt. Why should we write as a power of 2? Because all the options are a power of 2. That's why det a I have written in terms of 2 cube. ఇక్కడ మనం వాల్యూ ఇక్కడ 8 రాయకుండా ఎందుకు 2 క్యూబ్ రాసామంటే ఆప్షన్స్ లో అన్ని కూడా మనకు 2 పవర్ ఉంది కాబట్టి నేను det a ను 2 క్యూబ్ గా రాసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం దీనికి వద్దాం. ఇక మనకు కావాల్సింది ఏంది? det of edge b. బట్ వాట్ ఈస్ b? ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంది? b అంటే b edge a. ఇక్కడ edge a పెట్టుకోండి, అంటే det of edge a. ఇది మనకు కావాల్సింది. Then what do we write according to this formula? Det a to the power of n minus 1 whole square. Already det a we have 2 cube raised 2. N means 3. 3 minus 1 whole square, 2 square, 4. So 2 cube. So det a is equal to 2 power 5 is 32, 2 power 6. Okay, 2 cube. We got 2 cube. 2 cube. This is actually 4. N value is how much? Sorry, n value is not 3. This is 4. Wait. ఇక్కడ చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతామండి. అందు గురించి క్లియర్ గా మనం n వాల్యూ కూడా రాసుకొని పెట్టుకుందాం ఇక్కడ. Here n is equal to 4 because this order is 4. Order is 4. So let us substitute. This is 2 cube. 4 minus 1 whole square. 3 square, 9. One minute, let me check the answers. Right. I got 2 square now, 64. Yes. Here also we need to change. So this also 2 power 4. This also we need to change. 2 power 4. This is 2 square. Here also we need to change. This is 2 square. So we know the formula. A raised to m whole to the power of n. A to the power of mn. So this is 2 to the power of 9 to the 18. So this is our answer. Second option is the right option. Right. So once check your this question is very important because actually what happened, generally we were habituated to take n is equal to 3, but not n is equal to 3 here. A is a 4 by 4 matrix. We need to take n is equal to 4. That's very important. So first of all, you need to check that the order of the given square matrix. That is very important in order to find out all these kind of problems. So ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మనం ఇక్కడ
n వాల్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. n వాల్యూ ఇక్కడ 4/4 కాబట్టి n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 తీసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి డెట్ కేఏ ఈజ్ ఈక్వల్ కే టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ డెట్ ఏ. n అనేది ఇక్కడ 4 కాబట్టి కే టు ద పవర్ ఆఫ్ 4. కే అనేది 2 కాబట్టి 2/4 డెట్ ఏ. 64 ను 2/6 గా రాసుకున్నాను. డెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 2/6/2/4 అంటే 2 స్క్వేర్ వచ్చింది. డెట్ ఆఫ్ ఎడ్జ్ బి. బి అంటే ఎడ్జ్ ఏ. డెట్ ఆఫ్ ఎడ్జ్ ఏ ఫార్ములా డెట్ ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ n - 1 హోల్ స్క్వేర్. డెట్ ఏ అంటే 2 స్క్వేర్ రాసుకున్నాను. n మీన్స్ 4, 4 - 1 3, 3 స్క్వేర్ 9, 9 2 18, 2/18. That's all. This is the answer. So this is the answer. So next, let us move to yet another problem. Yet another problem. 18th problem. 18th problem. If A is an orthogonal matrix, then det A is A అనేది లంబ మాత్రిక అయితే det A is equal to first option 1, second option -1, third option +or-1, fourth option 0. So my dear students, first of all we should know what is meant by the orthogonal matrix. This is very, very important. First, our discussion should be on only the orthogonal matrix. What do you mean by the orthogonal matrix? The first అసలు లంబ మాత్రిక అంటే ఏందో మనకు తెలవాలి. తెలిస్తే మనం ఈ డేటా కనుక్కోవడం చాలా ఈజీ అవుతుంది. So first, what do you mean by orthogonal matrix means? So if A transpose is equal to A transpose is equal to A. Sorry, 1 minute. I will come down. A into A transpose is equal to, sorry, here fact, A into A transpose is equal to I. Then A is called orthogonal matrix. లంబ మాత్రిక కావాలంటే A into A transpose I కావాలండి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఫ్యాక్ట్. ఆర్థోగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ కు, లంబ మాత్రికకు ఇది నియమం. నౌ వాట్ డు వి టేక్ మీన్స్ యాక్చువల్లీ వాట్ వి విల్ కన్సిడర్ హియర్. ఇక్కడ ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అంటే బీయింగ్ A is a orthogonal matrix, we have A into A transpose is equal to I. లంబ మాత్రిక కాబట్టి A into A transpose I అంటే ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ తీసుకుందాం. మనకు డెట్ ఏ కావాలి కాబట్టి డెట్ అప్లై చేద్దాం. డెట్ ఆఫ్ A ట్రాన్స్పోజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలండి. డెట్ ఆఫ్ AB అంటే డెట్ ఏ ఇంటూ డెట్ బి రాసుకోవచ్చు అండి. ఇది ఫార్ములా. దీన్ని డెట్ ఏ ఇంటూ డెట్ ఆఫ్ A ట్రాన్స్పోజ్ రాసుకోవచ్చు. ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇది 1 వస్తుంది. బట్ వన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఈజ్ డెట్ ఆఫ్ A ట్రాన్స్పోజ్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ డెట్ ఏ అండి. ఇక్కడ డెట్ ఏ ఇంటూ డెట్ ఏ అంటే డెట్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. వీ నీడ్ డెట్ ఏ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు +or-1. సో డెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు +or-1. ఇది ఆన్సర్ అండి. బహుశా మీకు అర్థమైండొచ్చు, రైట్? బట్ ప్రాబ్లం చూస్తే సింపుల్ గా ఉంది కానీ బట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇట్, దట్స్ ఆల్. Okay, let us move to next question. Now 19th question. If A and B
are two square matrices such that B is equal to negative A inverse BA, then A plus B whole square. A plus B whole square. A మరియు Bలు ఏవేని రెండు చతురస్ర మాత్రికలు. చతురస్ర మాత్రికలు. B is equal to negative A inverse BA అయితే A plus B whole square. So generally we have one misconception in matrices. A plus B whole square means you are not allowed to write directly A square plus 2AB plus B square because it is not ordinary algebra. Actually it is related to the matrix algebra. Matrix algebra is quite different from the general algebra. So that's why you should be very careful while finding the value of A plus B whole square. గమనించండి, A plus B whole square అంటే అందరు ఏమనుకుంటారంటే A plus B whole square is equal to A square plus 2AB plus B square అనుకుంటారు. అలా రాయకూడదండి. సో మనం ఏం చేయాలంటే అది యాక్చువల్గా మనము మ్యాట్రిక్స్ ఆల్జీబ్రాకు జనరల్ ఆల్జీబ్రాకు డిఫరెంట్ ఉంటుందండి. ఓకే, లెట్ us try to figure it out. First option is 0. Second option is A square plus B square. Third option is A square plus 2AB plus B square. Fourth option is A plus B. చాలా మంది నాకు తెలుసు ఆప్షన్ 3 పెట్టేస్తారు. అది రాంగ్ అండి. అందరు ఆన్సర్ కూడా ఆప్షన్ 3 పెడతారు. బట్ ఆప్షన్ ఇస్ నాట్ 3. ఓకే, లెట్ us try to figure it out. దీన్ని ఎలా చేయాలో మీకు చూపిస్తాను చూడండి. A plus B whole square means that A plus B into A plus B అండి. Now you need to apply the distributive property. విభాగ న్యాయాన్ని అప్లై చేయాలి. A into A plus B వస్తుంది ప్లస్ B times A plus B వస్తుంది. సో నౌ సేమ్ అదే ఆర్డర్ ప్రకారం మల్టిప్లై చేయాలి. సో నౌ దిస్ ఇస్ A square plus AB plus BA plus B square. This is A plus B whole square according to the matrix algebra. మాత్రికా బీజగణిత ప్రకారము మనకు A plus B whole square అంటే A square plus AB plus BA plus B square అండి. బట్ నాట్ దిస్ ఆప్షన్. ఈ ఆప్షన్ కాదు. బట్ ఇక్కడ క్లూ ఇచ్చాడు మనకు. B is equal to minus A inverse BA ఇచ్చాడు. ఈ క్లూ నుంచి మనకి ఏమని వస్తుందో అక్కడ చూద్దాం. ఒకసారి మనం ఇక్కడ ఫ్యాక్ట్ చూద్దాం. ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే యాజ్ గివెన్ దట్ B is equal to minus A inverse BA. అంటే బోత్ సైడ్స్ మనం ఏం చేద్దామంటే A తో మల్టిప్లై చేద్దాం ఏ మ్యాట్రిక్స్ తోని. అంటే అప్పుడు మైనస్ A ఇన్వర్స్ BA వస్తుంది. అయితే మళ్ళీ మనకు ఒక ఫ్యాక్ట్ ఉంది. ఏ ఇన్వర్స్ అంటే I. ఇప్పుడు I అనేది ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి దానికి ఏది మల్టిప్లై చేసినా అదే వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఏ ఇన్వర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు I ఇంటూ బిఏ వస్తుంది, కానీ మైనస్ బిఏ వస్తుంది. దట్ మీన్స్ AB ప్లేస్ లో మైనస్ బిఏ పెట్టుకోవచ్చు. సో దట్ మీన్స్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ A స్క్వేర్ మైనస్ BA ప్లస్ BA ప్లస్ B స్క్వేర్. నౌ BA మైనస్ BA అంటే O వస్తుంది, అంటే నల్ మ్యాట్రిక్స్, క్యాన్సల్ చేసుకోవచ్చు. సో అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ అండి. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. Second option is the right option. Right. So now, tomorrow we shall discuss very clear manner. Once again, you check it now.
సో చాలా ప్రాబ్లమ్స్, ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేశాము. కానీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఫార్ములాలు, ఈ రౌండ్ అప్ చేసిన ఫార్ములాలని జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫ్యాక్ట్స్, ఈ చూడండి ఇక్కడ మీకు, ఇక్కడ నుంచి మీకు టుడే క్లాస్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి మనకి యాక్చువల్గా. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ you can watch through the even YouTube channel also, pedagogy YouTube channel, right? YouTube channel లో కూడా లైవ్ వస్తుంది, you can watch. This is very important. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, ఈ ఫ్యాక్ట్ కూడా, రైట్? సో ఈ ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ మనం, ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇక్కడ మనం n=4 మర్చిపోయాం. దిస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో థ్యాంక్ యూ, బై బై. సో we shall meet you in the next session.